Evet sevgili izleyicilerimiz, Pul'dan programımız devam ediyor ve mavi başlı bir adayı yanımıza aldık. Mavi başlılar Muhafazakar Partisi'nden ve Gönül Daniel. Evet. Evet, Gönül Hanım'la birlikteyiz. Gönül Hanım, siz hangi bölgeden adaydınız? Hazelbury. Hazelbury. Evet. Edmonton'dan. Edmonton'dan. Nasıl gidiyor sayın? Çok iyi gitti bugün. At the last election, it was Labour. At the election before, it was Labour seat as well. So we wait to see today whether we've made a difference and an impact on the number of votes that we get tonight. Hopefully we're going to see you the candidate. I'd love to be the candidate. Let's see how we got on. But as I say, it's not a safe Conservative seat. It's been Labour held for the last two elections. So we've been trying there though. Evet sevgili izleyicilerimiz, Türkleri, Türkçe konuşanları Enfield Belediyesi'nde görmek bizleri çok mutlu edecek. İster muhafazakarlı, ister işçi partili olsun. Evet Sayın Canbaz, siz neler diyeceksiniz? Evet, Gönül Hanım'ın ilk defa katılıyor seçimlere ve tabii anladığımız üzere burada 2 dönemdir İşçi Partisi'nin kazandığı bir bölge. Burada bir farklılık yaratılabiliyorsaydı bunu görmek istiyorum. Ama tabii ki seçimlerde sonuçlar da yavaş yavaş çıkıyor. Sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet Gönül Hanım, son olarak neler söylemek istersiniz? Bildiğiniz gibi Kıbrıs Genç TV televizyonuna konuşuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Well, just hope for a good result for the Conservative Party this evening. Okay, thank you and good luck. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Pul'dan yayınımız devam ediyor ve seçimi sizlere seçim sayımlarını, sonuçlarını an be an birlikte nabzı burada tutup sizlere bildireceğiz. Evet değerli izleyiciler, yanımızda Enfield Konservatif Milletvekili Sayın Nick Duba bizlerle. Thank you for joining us, Nick. What kind of campaign did you have? Well, we had a very active campaign, very hard-working campaign. Most people think you only really work during the 4 weeks running up to the election, but you don't. The campaign team are working all year to try and persuade people to vote for them, for their arguments, and explain what a Conservative administration would do if it was elected. So it was a challenging campaign. There were lots of questions and a lot of hours and a lot of footwork. And if you come to the tonight, are we expecting to increase the votes tonight? Well, I don't necessarily think there's going to be a large increase in the vote. It's too early to tell. It's still counting the votes. We're now must be getting on for 1 o'clock or 12:30, and we haven't yet fully started counting the votes. So it's going to be a while. What stage are we at the moment? Well, they've emptied the boxes. They've sorted the votes out, and now we want them to start counting. But as yet, I don't think they're counting the votes yet. So we just see lots of piles. No one's counting. I hope they'll be counting soon, but I don't think we'll get results until about 3 o'clock, something like that. Yeah. It's been as you said, it's been very difficult this year. That especially between Labour and the Conservative parties, this year has been very difficult. And what kind of results would you expect? Well, what I think we're going to see is a big protest vote against government and against politics. This is why I think you will see a lot more people voting for UKIP. We've already seen that tonight elsewhere in the country. And that is a combination of factors. It is people who sometimes have not voted before and are voting for the first time because it's a protest against what they call the mainstream parties, the Labour Party, Conservative Party and the Liberal Democrat Party. We're also a government that came to power after a big recession caused by the Labour Party and the financial institutions. So we've had a big debt and we've had to control the budget. We've had to make some difficult decisions. That doesn't make you popular. So the Conservatives will obviously be
receiving people's views on that. But the most important thing that we have to take from any election result, whatever it may be, is to carefully listen to what people are saying, and we have to respond to those concerns. It would be a mistake just to ignore it and say this is typical for an election during the life of a government. I think we should listen very carefully to what the people are saying. Lastly, what do you expect to happen on Sunday for the MEP elections? Well, I think the European elections, they're very important. We have to look at them very, very closely, what will happen. I think it's fair to say UKIP are going to do very well. I sense that from talking to people on the doorsteps. We have not addressed the issues of concern that have made people vote UKIP, but we also have to understand that voting for a European election for many people is a good opportunity for them to register their protest at the government, and we need to listen to why they're protesting, but also understand that when it comes to voting for a general election, as we have seen in opinion polls tonight published by the Sun newspaper, people will be thinking about who should lead the country. Are we to stick to our long-term economic plan, which ultimately is what affects you and I in our households? So I think it's important we listen, it's important we learn, but it's also important to recognise that when it comes to voting in a general election, it is very different to voting in a European election. I wish good luck to the Labour Party and all the council candidates. Well, I think I'd prefer it for the Conservative Party. Conservative, of course. Thank you very much for joining us. Thank you very much indeed. Thank you. Evet değerli izleyiciler, Konservatif Partisi Southgate Milletvekili Sayın David Burrows bizlerle. David, thank you for joining us tonight. What kind of campaign did you have? It's a good campaign. I suppose how good it is will depend on the result later tonight, or well, now we're in early morning, so that'll determine how good it was. But we've fought a good fight on local issues of concern in the area. And what would you expect tonight to happen? Would you think that the Conservative Party will increase their votes tonight? I mean, I'm never going to make a prediction on this kind of issue. Ask me about sport. Ask me about sporting fixtures, about whether Arsenal will win the league next year or something like that. Then I'll give you my prediction. But in terms of politics, I've known, having been here on too many election nights, when some have gone well and some have gone badly, not to make any prediction. One never knows until the final box has been counted, and that's part of the thrill and part of the worries of these election nights, because you never really know until all the votes are counted. And so we'll see. I think nationally, I think it's already clear that there's going to be some interesting results. It looks like UKIP are making some UKIP, as far as I know so far, that they already have three councils. And does this affect Conservative Party's votes? I mean that is, for them to take a local council is a change, and I'm not sure. I mean, one can view that different ways. One is that they have to be taken seriously as a political force. You also have to worry that the votes that were cast, were they about local issues, or were they really in mind sending a message out about Europe? And if that was the case, it is a shame if local councils' control is determined by a national issue or European issue. But we need to listen carefully always. Whenever decisions are made, elections, one has to properly respect democracy and learn lessons and listen carefully to the electorate. And also tonight the predictions here is that the Labour Party in Enfield Council that leading. Why do you think that's happening this year? Because of the economic situation, that since the Conservative Party come to power, found the debt and everything, and then people are taking the vote on that now? Or what's your comment on this? We'll have to wait and see. I think that
any government in power. However good things are gradually going, will always face a difficulty when they haven't finished their term of government, and it's always an opportunity to send out messages about a government. Particularly, we've gone through a difficult time when there's been challenges, there's have to be cuts, there's been difficult decisions have had to be made, and so there are many people out there who are aggravated to send a message out to the government about that. But the decision tonight is not about whether they want Ed Miliband or David Cameron in number 10. And consistently, when people ask that message, they say they want to have David Cameron in number 10, and that's what the decision will be come next year, and I expect a very different result. Lastly, what's your comment on MEP elections, which will be counted on Sunday? Well, it's hard to do. I mean, certainly UKIP have made strides there, and that is the case. They're strange elections where people don't entirely take them seriously, and so it's very much a uniquely European result. I don't think it's reflective on the view of the government, but I think we need to listen very carefully. If UKIP do make the strides that are suggested, we need to look very carefully at how we ensure that we continue the long-term economic plan, which is bringing out, reducing jobs. In Enfield, in Southgate, we've reduced it by 50%. But we also need to listen carefully about ensuring that we allow people a choice in relation to being in or out in Europe at the earliest opportunity. Thank you very much for joining us tonight. Thank you. Evet sevgili izleyicilerimiz, Enfield'deki pool'dan seçim sonuçlarını almaya devam ediyoruz ve tek tek Türkçe konuşan belediye meclis üyelerini çağırırken ansızdan ara yerde Nick DeBois ve David Barrow da geldi. Tabii en sonda bir diğer milletvekili adayını John Ryan'ı buraya çıkaracağız. John Ryan'ı en sona bıraktık çünkü John Ryan'dan çarpıcı açıklamalar gelecekmiş. Öyle haberini aldık ve şu anda yanımızda kanseler adayımız İşçi Partisi'nden Haydar Ulus var. Evet Haydar Bey, sonuçlar nasıl gidiyor? Sayım nasıl gidiyor aşağıda? Neler diyeceksiniz? Teşekkürler. Öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Genç TV'yi gerçekten çok yakından takip ediyoruz. Şimdi sen biraz önce dedin John Ryan'ı sona bırakacaksınız. İngilizlerin bir sözü var ya, derler we leave the best for last. Ben zandım ben sonuncuyum ama neyse, alacağınız olsun. Siz biliyorsunuz işte bu akşam buradayız toplum için. Hazelbury mahallesinde ben yarışıyorum. Haydar Ulus ismim. Kendim muhasebeciyim. Ve yanı sıra da işte 8 tane ayrı Türkiye'li Türkçe konuşan arkadaşımızla beraber yarışıyoruz. Niyetimiz Enfield bölgesini tekrar kırmızı tutmak. Yani maviyi uzak tutmak istiyoruz. Özellikle bu A10'dan doğu tarafını kesinlikle komple kırmızı tutacağız. Yani o anlamda sabırla bekliyoruz. Sizleri de bu saatlerde yorduk. Bu saatlere kadar beklettik ama yanımızda olduğunuz için de çok mutluyuz. Teşekkürler. Evet, bizler için bu seçim nabzını ve heyecanını tutmak en az sizler kadar bizim için de çok zevkli. Eyvallah, eyvallah. Evet sevgili Cambaz, neler diyeceksin? Aşağıda neler oluyor? Evet, tabii aşağıda öncelikle oraya geleceksek heyecan dorukta. Saatlerimiz 1'i geçti, 1'i 20 geçiyor şu anda ve herkes aslında artık sonuçları bekliyor. Çünkü sandıklar kapandı, artık sayım yapılıyor şimdi. O yüzden sanırım 1 saate kadar falan tam sonuçlar da belli olacak. Ama tabii ki yine İşçi Partisi'ne dönecek olursak, İşçi Partisi'nde Haydar Bey yeni bir siyasetçi. Kendisinin aslında sosyal paylaşım sitelerine de bakıldığında hem işini hem de siyaset alanını paylaşmış bir şekilde sosyal paylaşım ağlarında kullanıyor. Aslında bu İşçi Partisi'nin genç nesillere ve tabii bu genç nesillerin de bu ellerindeki source'ları ne kadar iyi kullandığının da bir göstergesi ve bunu açıkça Enfield bölgesinde açık görüyoruz, yaşıyoruz her gün. Bu bakımdan tabii ki halkımıza, tüm halklara Enfield bölgesinde yaşayan aşağı yukarı seçim sonuçları da buradan söyleyebiliriz ki İşçi Partisi önde kazanacak. Şimdiden kendilerini kutluyoruz.
Evet sevgili izleyicilerimiz nabız dorukta tabii bu arada kendini tutamayan kanseler adayları da vardır. Bizlere gazetecilere bir önceki programlarda söylediğimiz cümlelerden veya yaptığımız programlardan ağır eleştiriler de geliyor. Herhalde kaybetme dakikaları başlıyor bazı kanseler adayları için. Ama bizim inanınız bunda bir suçumuz yok. Biz daima halka gerçekleri anlatmış bir televizyon kanalıyız ve bu gerçekleri de anlatmaya devam edeceğiz. Tabii ki. Tabii ki. Ya olabilir şu an gerçekten sancılı dönemler ve bazı arkadaşlarımız heyecanlı olabilir. Birazcık heyecandan da birazcık da yani korku var ister istemez. Yani kaybetme, kafa kafaya gidiyorlar. Yani o anlamda onları da bence normal karşılamak gerekiyor. Ama şu anda gerçekten sizlerin söylediği gibi Labour biraz daha çok önde görünüyor ve masalara dolaştığımızda farklı farklı mahallelerde sample oy sayımı yapıyoruz. Yani böyle sıradan sayım yapıyoruz. Bu sayımlarda da gerçekten her 10 oydan yani 6'sı 7'si Labour'a çıkıyor. Bu anlamda çok ciddi bir çalışmanın sonucudur diye düşünüyorum. 1,5 yıldır arkadaşlarımızla beraber yani haftanın 5 günü 2 saat günlük çıkıp kapı kapı dolaşıyoruz. İnsanların sorunlarını, sıkıntılarını sorduk. Ve bunların içinde gerçekten bizleri de özellikle yani Türkiye'li halklarımız bizleri görünce çok mutlu oluyorlardı. Çünkü neden? Yani çoğu İngilizce bilmiyor, sistemi bilmiyor, kuralı bilmiyor. Yani bizleri de orada gördükleri zaman ister istemez onlara bir ümit ve bir ışık oluyor, bir heyecan oluyor, güvence doğuyor. Yani bizler de gerçekten bu anlamda belediyemizin, Enfield Belediyesi'nin yani Leyba Belediyesi'nin bugüne kadar getirmiş olduğu hizmetleri, üst çıtadaki hizmetleri aynı seviyede tutup farkımızdan ilerletmeye çalışacağız yani. Bu çok önemli bizim için. Evet sevgili izleyiciler programımız devam edecek Enfield'den ve biraz sonra